After almost a week in police custody, Lamu Governor Issa Timamy is a free man. Timamy was released this morning on 5 million shillings cash bail. In his ruling, Mombasa High Court Judge Martin Muya said that the prosecution had failed to justify Timamy's continued detention. I believe the investigating agencies have had enough time so far and are not limited in their investigations in the future. The prosecution had, through the State Counsel Alexander Muteti, asked Justice Muya to allow its application to have Timamy detained for a further 14 days to enable police conclude their investigations. Timamy's lawyer Paul Boti, however, opposed the prosecution's application, stating that an arrested person has the right to be released on bond. Nataka kuchukua fursa hii kuwashukuru nyinyi wananchi mlojitokeza kwa wingi, kwa sababu mwajua nilikuwa nadhulumiwa. Kwa hivyo nyinyi nyote mimi nawashukuru na jaza yenu kwa Mwenyezi Mungu. Pili, nataka kuwashukuru viongozi wale wote waliokuja kusimama na haki. Leni, mnajua hapa Pwani walikuwa wanaleta kesi aina hii dhidi ya viongozi kadhaa Pwani, lakini yote tulifagia. Kwa hivyo mimi najua bila tashishi ya kwamba yale mashtaka dhidi ya gavana wa Lamu angeshtakiwa, angekuwa kiongozi ya shirika la ujasusi. Lamu County residents yesterday condemned the arrest of the governor, terming it political, and called for his immediate release as it was creating unnecessary tension in the county. Hatuna ukabila, hatuna dini, twainua sisi viongozi wa dini, mwito wetu kwa makasisi, mapadri, viongozi, tukaeni chini, tuihandle hii situation, tuwapoze watu wetu, lakini serikali tension inaounda haisaidii security ya. Led by Muslim religious leaders and human rights groups, the residents accused the Jubilee administration of trying to promote ethnicity by targeting an innocent person who was not involved in the Mpeketoni attacks. Speaking at Lamu Port after conducting prayers for the governor, attended by hundreds of residents, the cleric said the government was to blame for failing to protect the residents during the attacks that lasted over 8 hours. Tunaomba serikali ifuate taratibu, ifuate katiba kupeleka haya mambo polepole. Hatutaki kuona dhuluma yoyote Lamu ikitendeka, kwa sababu tumekaa kwa amani kwa muda mrefu na tumeishi na makabila mengi na hatujawahi kutatizika kama mara hii, na hatutaki kuona uchochezi wowote ukiendelea katika jimbo la Lamu. Kwa hivyo serikali ihakikishe kwamba itafuata taratiba na itafuata katiba na njia ya kutekeleza haya mambo kwa uhaki na usalama. Serikali ama the security agents waweze kutekeleza uchunguzi wao kwa njia ambayo inastahili. Si vema kuona damu zisizokuwa na hatia zilimwagwa hapo Mpeketoni na Poromoko na sehemu zingine, kisha iwe wale watu hawana hatia tena ndio watakuwa wanatumika kama scapegoat ya zile damu zilimwagika. Tension remains high in the county and hundreds of residents are fleeing their homes for fear of being attacked. The Lamu governor has a date with the court on the 16th of July for the mentioning of his case.